们就让梁晴来跟我们说一说这部今天我们将要分享的电影。在他说之前呢，我要跟大家说一声这部电影呢还没有正式面世，所以今天呢是在导演的许可下，让我们播放这部短电影呢，跟大家分享。这部短电影是在美国制作，也获得了奖项。待会我们让梁晴来跟大家分享。梁晴，谢谢。谢谢元珍，谢谢元珍把这个这么重要的任务交给我，害我已经本来很紧张，现在更紧张。我就在这里做一个简短的介绍。其实这部6分钟的短电影呢，是由宽柔校友廖瑩瑩校友在美国拍摄的，他主演。然后这部电影呢是探讨亲子课题的短电影，名字称为 Please Translate。因在剧中饰演一位来自中国但是生活在美国的单亲妈妈。此片让她荣获了2019年美国 Coven Film Festival International Women Short Films 的最佳新锐女演员。而导演本身呢 Kelsy Lua 是一位来自菲律宾的华侨，年轻有为，他是一位很棒很年轻的新锐导演。他在拍摄这部电影的时候是刚大学毕业，大概是23、24岁吧，没有错。然后他第一部执导的电影就让他获奖，获得了美国 Spring Short Films Festival 的最佳影片。然后我听元珍说，导演的父母本身也在线上，给他女儿很大的支持。然后他的这个来自菲律宾在美国求学的这个背景，让他有了这个电影的题材。这个简短的电影到底带来什么样的讯息，我就让大家看过影片后思考一下，然后我们也一起来观赏接下来的这部影片，还有我们和导演和主要演员廖瑩瑩的一个交流和访谈，大家一起欣赏。非常感谢大家抽时间出来出席今天的这一个very special session。我们不是常常会有这样子的活动，那么其实这个是针对我们的久雅读书会特别准备的一个特备的一个 interview session， 当然也就是针对 movie Please Translate 请翻译的这部电影。那么我们请 Kelsy 如斯跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 Kelsy 陈如斯，我是 Please Translate 的导演，现在是在洛杉矶，我是菲律宾华人，然后我去年在南加州大学毕业的，是，谢谢你，谢谢你，谢谢，非常非常年轻有为的一个导演，今天真的是太荣幸了。谢谢。我也想顺便解释一下，我的中文可能不是那么好，所以如果我用一些英文词可是我会尽量用中文。好，接下来我们听莹莹跟大家说几句话。嗨，大家好，我是宽柔校友廖莹莹，是 Please Translate 这部短片的其中一个演员，饰演王宇这个角色。很开心在这里又跟线上的校友们见面。我们就一起来欣赏这个6分钟的影片当然在影片播放之前，我也非常我也恭喜莹莹和Kelsy， 因为这部影片呢让他们获得了regional 跟 international 的 recognition，包括一些奖项。To Kelsy, the director， 我准备问题的时候是用英文的，所以我就用英文来问好了。好了。So what inspired you to do this film, and what are the key messages that you like to bring out from this film to the audience? So growing up, I've always had a pretty special connection with my mom. I think I would say that I'm pretty close with my mom. And I've seen, from growing up, I've seen her sacrifice a lot for the family, raising me and my brother and taking care of us despite, a lot of other things that she had to do for work. And I felt that there's a lot of people who actually
sometimes take things for granted from their parents, and they don't really see how much their parents have sacrificed for them. So in addition to that, I moved to America when I was 18. I came here to study for my undergrad, and I felt that just coming here by myself and trying to adjust to a new cultural and environment was pretty hard by itself. And even if I do speak English, there's still a lot of like different culture that America had that I had to adjust myself. And so I kind of wanted to tie both of these themes of, the parent sacrifices and love for the kid, and the immigrant's experience trying to adjust to a new culture and environment. And kind of segue through that, I had a lot of friends who in America, so 他们就是 ABC 就在这儿土生土长的但是他父母是从比如说中国，父母就跟他们讲中文，但是他们不会讲英文，他们都是在比如说中国城工作，没有用到英文，所以我觉得特别 very interesting， 特别的神奇，说哇，父母在这儿已经住很久了，但是又不会讲英文，可是沟通跟小孩是用中文，所以我觉得我把这些经验，从我的朋友的经验来让我写这个剧本 ，and have this as the inspiration, and hopefully people can kind of relate to that. 是 ，Thank you。我也可以感觉到，就是一种亲身的经历啊。是what are some of the difficulties or challenges that you face to complete this film? By the way, is it your first few film? Yeah, I would say kind of a first, like bigger short film. The first film that I directed was a documentary, 就纪录片. And so this is kind of my first fiction short film that I directed, yes. And I would say that one of the difficulties was casting, actually. It was very hard to find like a middle-aged 就中年的女演员会演，就是很多人我们 audition 的都是比如说是 ABC 不太会讲中文，可是我需要对这个演员会讲中文，或者是他们会讲中文，但是演的就I didn't really like. So I thought that Ying was like quite perfect for the role. At first, I was afraid that she wouldn't look her age in the short film, because we needed a mom, and Ying looks very young and very beautiful. And eventually 就他跟我说我可以化妆，就是 makeup 让我看起来比较老一点，所以 it actually kind of worked, I felt. And yeah, I enjoyed the process of kind of directing the actors, and that was my first difficulty. And the other difficulty was, 所以这个南加州大学的requirement 是必须得6分钟的 short film。我们第一个剪出来是大概8分钟，就比较长一点。但是因为 requirement 是比较短，我们得剪掉很多的角度或者是 scene。就是 the kind of the challenge is to find what is not necessary and what is strong to portray these emotions and make the story alive. So, but we eventually did it. It was an amazing 6 minutes. The same question I would like to ask Ying Ying. 参与这部影片对你来说有什么挑战？你觉得那个化妆师
要把这么年轻漂亮的你变成，哎，真的是，好，化妆师 did a good job. I'm the 化妆师。好，没有就不要化妆，然后加一些 wrinkle 啊，黑眼圈。But thank you， 希望大家看了有点对这电影这个短片有一些感受。那元珍，谢谢你给我这机会在这里分享，当这部短片演员的感想。最大挑战，我想就2个，第一个是，如何去演绎一个在唐人街工作，又是美国海外移民的单亲妈妈。这3点，除了我本身也是海外移民，但是我不是单亲妈妈，我也不曾在唐人街上班，所以需要做自己其实蛮享受那过程，做了很多功课，去亲身到唐人街，洛杉矶的唐人街，在那边待了老半天，在那边观察那些华人移民的妈妈阿姨，然后在店里面工作，然后去设想说，哎，他们跟那个店员还有客人的关系怎么样？他们今天的遭遇怎么样？他们回到家跟他们子女的关系是怎么样？就有做了很多思考。我觉得那个是第一比较大挑战，因为不是我本身经历，可是也给了我很好的一个机会，当演员呢去体恤另外社会不同层面人物的一个内心世界，他们生活的挣扎跟考验在哪里。第二点是，因为我自己本身其实看了剧本，我很喜欢王玉这个角色 ，so thanks so much Kelsy for this opportunity。我很喜欢这个角色，因为他能够传达一个很正面的那个讯息跟力量。所以因为特别喜欢这个角色，自己给自己也蛮大压力，就想说我要选择什么样的方式，才能把这个角色更真实的演绎出来。是要选择比较外在、比较 stereotyping， 演得像她就是在 Chinatown 工作的那个海外移民妈妈，还是一个比较内敛的一种演绎方式，才会比较真实。所以在那个过程里面，就自己丢了很多问题给自己，然后也就是透过这个机会，这个角色也让我做了很多的思考，关于我跟我妈妈本身的沟通关系，然后我妈妈跟我外婆，就是我妈妈的妈妈本身，他们相处有一些什么样的摩擦，就尽量去体谅、去了解那个人物跟人物之间的性格，然后选择用什么样的方式去把这个角色呈现出来。所以我其实很好奇，观众朋友看了之后，他们的感受跟体验是怎么样的？是的，是的。待会我们可以请教一下梁琴和雪妮，让他们来分享一下他们的感受。那之前呢，我想要再问这个 Kelsy 另外一个问题就是说这部电影呢，就让你得到了一些 regional 跟 international 的 recognition， 包括一些奖项，我觉得表现真的是非常的突出。虽然它是你的第一部short film in this nature, right? So how do you feel about it, and what is your next steps? Yeah, I feel pretty great for the first short film because a lot of people approached me, the audience after watching them. They approach me and say, especially a lot of the American, kind of the first generation American born, and they understand, what it's like to have that language barrier with their parents. They say like, wow, I felt so connected with the story. I resonated a lot. Thank you so much for sharing this. So I think that kind of like encouraged me to
explore more of like if I could develop it as a feature. I actually did 我自己没想象就要 make it 一个电影，就是 longer film， 因为我觉得这个短片就可以了。就是因为好多人跟我说，哦，我特别喜欢这个，很感动，对，这样子。你如果做一个 feature， 我会看这样子。所以 yeah, it's very encouraging. So maybe 如果我有一天有资金的话，funding and more inspiration, I would kind of think more into it and perhaps develop it as a feature. But as of now, 我是当剪辑人 editing. I enjoy kind of collaborating with directors and also supporting their vision. And I think with my psychology background, so I studied psychology in undergrad, I think it kind of helped me to understand a lot of like characters' motivation and objective. And as an editor, you're kind of manipulating the performances of each actors or characters and tying it all together. So 现在就是这样子。是的，是的。如果你需要东方的一些 material, you can always contact us. Okay, we are here in Malaysia, Singapore. Great. Yes, we can provide you with material. Perfect. By the way, how did you find 莹莹 end of the day, right? 刚刚你说很难找这样子的一个角色，你是之前就认识吗？特别巧的故事，其实是莹莹 audition 在我朋友的short film， 但是我朋友跟我说，我没有选到莹莹，因为我的direction 是不一样的 character. I wanted a different kind of type of character, but 我觉得莹莹是特别好，特别厉害，就她的表演特别好，所以她就好像 suggest 给我 recommend 我莹莹，因为那时候我就跟我朋友说，我找不到好的演员，请帮忙这样子，所以刚好我朋友就suggest 莹莹，所以我在 kind of go through with the audition 的莹莹，然后她的 audition was just so great, so. 原来是这样子的一个机缘巧合。对，好，太好了。莹莹，这部电影也为你带来了一个非常好的奖项，就是 Best Actress Emerging Talent Award。对于你本身参与了这部影片，也获得这样子的一个 recognition， 你自己觉得怎么样？当然觉得很荣幸，很开心。那个电影奖项是一个美国第一届以女性短片电影为主的一个电影节 Coven Film Festival。觉得很荣幸，因为我自己本身已经非常喜欢这个角色。我觉得I really fall in love with the role, Kelsy, especially the part where 王玉他最后在受到了那个老美客人的这种压力，然后自己亲生女儿又批评他，可是他选择去学习那个语言，与其就只是在那里抱怨说为什么我没有办法讲好英文。觉得他那个主动呈现了一种女人的力量，有可能是因为母爱，有可能是因为自尊，有可能是因为对生活的一种态度。所以 Yeah, I feel very proud of representing this role. 那因为得了奖之后，我想当然以演员身份我会继续把每一个角色都演好，那希望接下来能够接更多短片或电影都是能够传达比较好的讯息。然后这部电影最大的收获也是认识了 Kelsy 我妈妈很美丽，很善良，也是很有正能量的一个女人。所以这个 Yeah, it's a lot of blessing. 谢谢。是的 Kelsy， 我们是第一次见面，非常出色的年轻的导演。
好，谢谢邀请我到这个访问。好，谢谢两位做出分享。